Children, now we are going to discuss potential energy in external electric field. Now what I am going to do is I am going to consider uniform electric field, then I am going to bring two charges into that field, then I am going to calculate what is the potential energy. Okay, look here, we will consider here, this is the electric field. Okay, this is the electric field. Am I clear with this? This is the electric field E. Okay, this is uniform electric field. Uniform ಯಾಕಿದೆ ಸರ್? ಯಾಕಂದರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಲೈನ್ಸ್ ಆಫ್ ಫೋರ್ಸಸ್ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಸೋರ್ಸ್ ಇದೆ, ಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. Now what I am going to do, I am going to place charge Q1, okay, at the position vector R1, vector R1. ವೆಕ್ಟಾರ್ R1 ಅಂದರೆ ಪೊಸಿಷನ್ ವೆಕ್ಟರ್. ಪೊಸಿಷನ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಕೆಲಸ ಏನು? ಸೊ ಆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಎಲ್ಲಿದೆ, ಈ ಚಾರ್ಜ್ ಎಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ ಇದು ತೋರಿಸುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ. ಓಕೆ, ಸೊ ವಿ ವಿಲ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಚಾರ್ಜ್ Q1 ಎಟ್ ದ ಪೊಸಿಷನ್ ವೆಕ್ಟರ್ R1. Am I clear with this concept? Okay, what is the electric potential at this point? We will call electric potential V at R1, VR1. Sir, what is VR1? VR1 is the electric potential at the point Q1. Okay. Now I am going to bring another charge and I am going to place it here, and that charge is, my dear kids, Q2. What is its position vector? R, vector R2, vector R2. Okay. Now, what is the electric potential at this point? At this point, we will consider electric potential as V R2. That means potential at position vector R2. Am I clear with this concept? So, this is with the definition, not definition, construction. What I have done, I have considered uniform electric field, then I have brought the charge Q1 and placed it at the position vector R1. At this point, we will consider potential to be VR1. Here, then we will bring another charge, place it here at the position vector, vector R2, and then what is the electric potential here? VR2. Am I clear with this concept? Okay, now the distance between here Q1 and Q2, I can take it as R12. Am I clear with this concept? Okay, now look here. Here, in order to calculate total potential energy, we need to calculate total work done. Work done is nothing but potential energy. Now, this work done is done in three parts. Look here. First, there is an electric field. We are going to bring charge Q1. So electric field ಅನ್ನ against Q1 ತಂದಾಗ ಒಂದು ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಓಕೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಫಸ್ಟ್ ವರ್ಕ್. ಸರ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ವರ್ಕ್ ಯಾವುದು? Q2 ನ ತಂದಾಗ, ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ವರ್ಕ್ಡ್ ಅಗೇನೆಸ್ಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇ. ಓಕೆ ಸರ್, ಅದೆರಡು ವರ್ಕ್ ಆಯ್ತು. ಇನ್ನೊಂದು ವರ್ಕ್ ಯಾವುದು ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಈ ಚಾರ್ಜನ್ನ ನಾವು ತರಬೇಕಾದ್ರೆ ಎರಡು ಫೋರ್ಸ್ನ ಅಗೇನೆಸ್ಟ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಒನ್ ಈಸ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅನದರ್ ಈಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಬೈ ಚಾರ್ಜ್ Q2. Am I clear with this concept? So now, here, first one, work done in bringing charge. First, ಯಾವ ಚಾರ್ಜ್ ನ ತಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಒಳಗೆ ಇಟ್ವಿ? Q1. Okay, so work done in bringing charge Q1 from infinity to position vector Q1 ಎಲ್ಲಿ ತಂದಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಮಕ್ಕಳ? ಎಸ್, R1 ಗೆ ತಂದಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಪೊಸಿಷನ್ ವೆಕ್ಟರ್ R1. Now we are going to calculate work done. So work done 1 is stored as potential energy 1, that is equal to work done formula ಏನು? Potential energy formula ಏನು? Potential at that point multiplied by charge. At this point, what is the electric potential? VR1. What is the charge? Q1. We are done with it. See how simple this is. Okay, next, work done in bringing charge Q2. So Q1 ತಂದಿದ್ದೇನು? ಅಗೇನೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್. ಈ Q2 ತರ್ತಾ ಇರೋದೇನು? ಅಗೇನೆಸ್ಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್. ಓಕೆ, Q2
from infinity against external electric field. Okay, external electric field. Okay, so ಈಗ ಇದ್ರ ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಬರೋಣ. ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಏನು? ವರ್ಕ್ ಡನ್ is nothing but potential energy. Potential energy is what? Potential at that point multiplied by charge at that point. Okay, W2, we will call that W2 is equal to, what is potential at that point? Okay, look here, from infinity against electric field to the point, ಇದನ್ನು ಬರಿಬೇಕಿತ್ತು, ಮಿಸ್ ಮಾಡಿದೆ, to position vector R2. ಸೊ R2ಗೆ ತಂದಿಡಲಿಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ವರ್ಕ್ ಆಗಿದೆ? ಸೊ R2 ತಂದಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. R2 ಪಾಯಿಂಟಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಏನು? VR2, ರೈಟ್ ಇಟ್, VR2. ಓಕೆ, ಆ ಪಾಯಿಂಟಲ್ಲಿ ಚಾರ್ಜ್ ಯಾವ್ದಿದೆ? Q2. You are done with it. Okay, Q2. So this is the work done in bringing charge to against what? External electric field. Already external electric field ಮೊದಲಿತ್ತಲ್ಲ, ಆ electric field against ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಇಷ್ಟು ವರ್ಕ್ ಆಗಿದೆ. Am I clear with this concept? Okay, next, third, work done in bringing Q2. ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳ, Q2 ಚಾರ್ಜನ್ನು ನಾನು ಇಲ್ಲಿಗೆ ತಂದಿಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾನು ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಗೇನೆಸ್ಟ್ ಕೂಡ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ವರ್ಕ್ ಅಗೇನೆಸ್ಟ್ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಬೈ Q1. Am I clear with this? Again, I'm repeating, when I'm bringing Q2 to the position vector R2, I have to do two works. One is against the external electric field, ಮೊದಲೇ ಇದ್ದಿದ್ದು, and another work done should be done against the electric field produced by Q1. Am I clear with this? So that's what I'm writing here. Work done in bringing Q2 from infinity to vector R2 against what? ಈ ಟೈಮ್ ಯಾರು ಅಗೇನೆಸ್ಟ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ? ಯಾವ ಫೋರ್ಸ್ ಅಗೇನೆಸ್ಟ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ? ವಿ ಆರ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಅಗೇನೆಸ್ಟ್ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಬೈ Q1. ಅಗೇನೆಸ್ಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ produced by Q1. Am I clear with this? So remaining part I will write it here. Okay, so now work done in bringing Q2 from infinity to point position vector R2 against electric field produced by Q1. Now what is the work done? I will call this work done as W3. W3 is equal to, work done is nothing but potential energy. Potential energy is nothing but what? Potential at that point multiplied by charge. Okay, potential at this point, what is that? VR2. Okay, multiplied by charge Q2. Okay, now we are working against the force produced by Q1. So we will elaborate this. Okay, here VR2 ಅಂತ ಬರೆಯೋದು ಬೇಡ ಮಕ್ಕಳ. VR12 ಅಂದರೆ electric field here, there is an electric field due to Q1, okay, at the distance R12. So ಈ ಪಾಯಿಂಟಲ್ಲಿ ಇದ್ರ ಅಗೇನೆಸ್ಟ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಬೇಕಿದ್ರೆ ನಾವು ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಏನಂತ ಬರೆಯೋಣ? VR12. What is the meaning of this VR12? This is the potential due to charge Q1 at the distance VR2. Am I clear with this concept? Okay, so ಇದನ್ನ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. Okay, now VR12 is, what is V? 1/4 pi epsilon naught into source charge divided by distance. ಈ ಪಾಯಿಂಟಲ್ಲಿ ನಾವು ಇದರ ಅಗೇನೆಸ್ಟ್ ತಂದಿದ್ದೀವಲ್ವಾ, ಸೋರ್ಸ್ ಚಾರ್ಜ್ ಯಾವುದಾಯಿತು? Q1, right? Q1 divided by distance between source charge and point where we are calculating electric potential. How much? R12 multiplied by Q2. So here potential energy W3 or U3 becomes 1/4 pi epsilon naught multiplied by Q1 Q2 divided by R12. We are done with this. Okay, by superposition principle,
principle. Total potential energy is sum of algebraic sum of all the potential energies. That is total U total or U net is equal to U1 plus U2 plus U3. Now we then substitute ಮಾಡೋಣ ಮಕ್ಕಳ and we are done with this derivation. So total U is equal to U1 ಎಷ್ಟಿದೆ? Look here. VR1 into Q1. That one. U2 ಎಷ್ಟಿದೆ? VR2 into Q2 plus U3 ಎಷ್ಟಿದೆ? Look here. 1 over 4 pi epsilon naught Q1 Q2 divided by R12. Q1 Q2 divided by R12. So this is the total potential energy due to this system of charges. Am I clear with this concept? Once again, we will go for a recap. Look here. There is an external electric field. I place a charge Q1 at position vector R1, where we consider potential energy, potential electric potential to be VR1. Am I clear with this? Then V bar Q2 to the position vector R2, where potential is VR2. Okay? So then ಬರೆದ್ವಿ ಇಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಚಾರ್ಜ್ ತರಬೇಕಿದ್ರೆ ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಎಷ್ಟಾಯಿತು ಮಕ್ಕಳ? ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಇಂಟು ಚಾರ್ಜ್ ಎಟ್ ದಟ್ ಪೊಸಿಷನ್. R1 ಅಲ್ಲಿ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎಷ್ಟು? VR1. ಚಾರ್ಜ್ ಎಷ್ಟು? Q1. ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ Q2 ತಂದಿಟ್ಟಾಗ VR2 Q2. ಈ ಥರ್ಡ್ ಪಾರ್ಟ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಗಮನ ಕೊಡಬೇಕು. ಈ ಥರ್ಡ್ ಚಾರ್ಜನ್ನು ತರಬೇಕಿದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳ ನಾವು ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಗೇನೆಸ್ಟ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಇನ್ನೊಂದು Q1 ಅಗೇನೆಸ್ಟ್ ಕೂಡ ನಾವು ವರ್ಕ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿ ಬಂತು. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ರಿಟನ್ ಹಿಯರ್. ಲುಕ್ ಹಿಯರ್. V3 is equal to VR1. ಇಲ್ಲಿ ನೀಟಾಗಿ ಗಮನ ಕೊಡಿ, ಇದೊಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. VR12 ಅಂತ ಯಾಕೆ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ potential at potential at this position due to charge Q1 at the distance R12. So that is what I have written. So this into this potential at that point into charge at that point. Then I have substituted it and we have solved this. Thank you very much.